Maayong hapon sa tanan. Welcome dinhi sa ato ang regular Tuesday afternoon nga programming dinhi sa Mata sa Kababayenan, brought to you by the Legal Alternatives for Women Center Cebu. In case you're wondering, dili gyud ni karon ang inyong regular anchor nga si Attorney Virginia Palangka Santiago. Substitute ra ko niya karon. I am Attorney Irene Ann C. Caballes, and I will be your anchor for this afternoon's episode. Joining me this afternoon is none other than one of our volunteer lawyers from Law Inc. Please help me welcome her because mauni iyang maiden episode sa TV. Welcome, Attorney J. Ann Marie Abellar. Hi. Maayong hapon, Attorney J. Thanks for having me as your co-host, Attorney. Karon, ang atong episode will deal with, we're very honored to have with us social workers, mga frontliners gud ni siya in the community work of uplifting women and protecting them and enforcing their rights. Ang atong programa nga sa Mata sa Kababayenan, ang kuan man gid niya, goal ani niya is to shed light on the situation of women communities all over Cebu. So this episode is no different, but we are nonetheless very honored to have with us usa sa ato ang mga guest, Mayor. Naano gito'y mayor nga guest. Mayor sa City Social Welfare Development Office of the City of Bogo. The officer in charge, Madam Amabel A. Mayor. Maayong hapon, Ma'am Abel. Good afternoon, everyone. Thank you for inviting us. Maski nagkakuyaw-kuyaw, may akong partner. But we would be glad to share our mga experiences, sa mga na-encounter at the local level. Okay. Together with Ma'am Amabel is none other than Miss Jayanice R. Mandal, who is also a social welfare officer in the city of Bogo. Hi, Ma'am. Hi, Attorney. Hi, Welcome. Attorney. Thank you kaayo nga Thank you kamo for all the having- way 100 kilometers south. Yes. Almost no, 100 kilometers south. Layo To join us biyahe. there this afternoon yung una pa gyud sila nangabot namo. Excited kayo. Basta naas sa galayo lagi mauna lagi kaabot. Excited kayo. Pero thank you for taking time out of your busy schedules. Kay kibaw ra bagyo ko any social worker in the LGU is always very busy, di ba, ma'am? Yes. Kay inyo ang unsa man na, ma'am? Inyo ang kanang women, children, unsa pa? Senior. From womb to tomb, actually. Sila, infants, Tanan di ay. learner, senior, But happy sa women. inyo. Nga, apil pa ang mga men na ano something to do with kanang Airpat. sa kanang mga drug rehabilitation o First surrenders. mga transients inyo pa na no Yes. disaster apil po sila so Disaster. basic yung na sila samot pa nga gikan sila they're serving not just any town but the city of Bogo. So thank you so much for your time. Thank you also. Ang among first siguro nga pa-share ninyo, Ma'am Amabel, is how did you come to be the OIC? And what does it mean to be OIC? What does your regular day look like? Same with you, Miss Gia. Sige, Ma'am Abel. Actually, by profession, I am a registered nurse. But I've been an OIC for the City Social Welfare Office for 18 years. 18 years. Wow, I'm going to do So, social work na yun. Then I grabbed the opportunity 10 years ago to finish my graduate school in social work. So I could sana kanang mas makasabot bitaw ka sa wing to the grassroots. So with that, dito na the patient pareho nilang mga registered. Actually, Gia is my only registered social worker from the office, and iyan na gining bread and butter that sometimes you need to call Gia's attention to pause for a while. Kay sometimes dili lang man vow like what you've said, Attorney. There are we have the CICL, still have the car, still have trafficking and other cases. So a lot. Tanan, almost tanan. But we're glad to serve man for the Buguhanons. What about you, Ma'am? Ako gyud is a registered social worker. I've been in the office for almost 7 years.
handling bawsi cases. Naka-partner pa mi last time with the CLB, Children's Legal Bureau. And Child then, abuse po na oh yes, cases. Mm. child abuse cases, trafficking cases, bawsi cases, and even those who are victims of abuse, we are also catering. So, makaingon jud ko nga, So, adoption. yes, with the other programs nga under sa DSWD. Naapa na yung mga saag sa inyo ha, like Yes. ng mga namatyan, so funeral. So mo lagi na mo nang naayong tutog niya or kinahanglan og hinabang kay na hospital Yes. na even if naay hospital mo duol sa inyo ha for like from everything from small minor accidents to animal bites Yes, to yes. kuan to Correct. fights in the community. So, nasa tanan dyan. Nana jud ka busy ang office. So kanang di na lang mo count usahay nga na kabihian na mo sa trabaho or ing ana murag naanad na lang mo. Yes, murag On nahimo call. na lang jud namong lifestyle kay during wala pa ang pandemic, murag handle na mo ang among trabaho is as face-to-face only. Pero during the time of pandemic, we have to deal online and face-to-face. So, early in the morning, Nanay wala pa mi, na online. yes, wala pa mi make-up, wala pa mi pamahaw. Nanay client sa office magpaabot. Pag di kasabot ang bana, hingawayan ka. Kaloon. Kay pa, So, naana lapas gyud ka kayo tapan usahay. ni mong bana na nakay call. Yes. O di, diretso na gid sa video. Oh, yeah. So, ano man nag-inspire ninyo, ma'am, nga like magstay and serve the In this public service. Public service. Mm. Nya, nilisod ba ya kay mag-OT ba ya mo usaha most of the time, 'di ba? Nya, Yes, even there were times na even si Mama Bel mukuot me from our own pockets. Pocket. Kay walay So di lang budget. OT Yes. overtime, OP put Yes. out of pocket. Yes, that's the case sa among Government funds is not that easy nga To access. gawa. Yes, yun na But siya. sometimes the need of the people nga kinahanglan jud kayo, it cannot wait. How many are you sa kuan? Sa City Social Welfare Development Office sa Bugo? I think 10. 10, including me. I think Apil na sa katong mga staff na sa other programs. non-social Non-social work. Oh, Okay. kulangan mo. Kailangan dyan As ni Mayor, lumagi Mayor, kay murag ka na kulangan mo kay syudad na Sitting baya. na, yes. ko lang jud may by kuan personnel, but though kanang usay dili man good tanan pod na tao wants to be in our shoe. That you want It's to work hard to 24/7. So ako sad when I choose my people, I will choose my family. I call them usually my family in the work office, family. my work family. Choose sad man ko in kuhan kay stressful na ang work and if you have kana Stressful pod nga stressful na environment Yes. to do with your staff, so mas stressful tanan. Yes. So I wanted me and my working team to be as family. lighter a family and less stressful. Less stressful. Nga dili mo yung murag client sa damo kay o maghilak nga imong client, maghilak sa kag-apil niya, lain din mo hilakan. Lain mo lang hilakan. Tiduhan mo maghilak. Sakto jud na siya, Ma'am Abel. You were speaking na we're talking about the situation nga usahay ka mo gyud ang maka-respond no, sa mga vow cases. Kumusta ang mga vow cases in Bogo? Mas daghan ni disclose mo nang nidaghan pud ang incidents or mas daghan nang ning laylo-laylo na karon kay murag mas daghan nang na tagab. Unsa ba? During the pandemic, daghan jud mi cases. As in, Mas daghan ka. daghan. Yes. Katong lockdown. Yes. Even right now, daghan gihapon. But then we are not taking it nga in a negative side. We are taking it on the positive side because the city of Bogo is doing actions on how to respond kung naay report. So it is we are taking it as positive. It might be nga daghan Ang aware. so daghan ng Yes, ang- report yes, nga that's daghan it. pong ning trust na sa City, government yes, that's nga it. pwede na agad di ay tay ka Kasumbungan. Na sila'y kadaganan. Speaking of bawsi cases sa Bogo, ma'am, what's the pinaka kanang traumatic or like kanang pinaka nag-affect experience. ninyo regarding bawsi cases in Bogo?
kuan lang gyud siguro, ako 7 years pa man ko, wala jud ko ingon ana nga naka-witness nga kanang mo respond sa during rescue operations, no, sa mga police o social worker nga engaging bawsi. Siguro ang akong traumatic experience lang is kanang you have already provided the help to the client, naghatag na ka, nag-assist na ka, but then in the end, dili mo pursue ang case. Which is traumatic sa amo as social workers nga. Kami ning help na even sa among kaugalingong packet nihatag na. That actually also Yes. affects us Yeah. Yes, lawyers. yes. It can be a source of frustration, pero sa, like ikaw ma'am, 18 years. Ana na lang. Actually, ang akong Naanan kuan na for lang, 18 or- years, actually, with my experience, just kanang, I have nga mga co-worker with the Yes. within the city hall that they also experience on niya. Then I need to handle them niya. They are not Public kanang officers ordinary mismo. young. Yes. So with that ba, so dito jud ko nakakuan nga parang di bita, I thought ba nga it only be the katong kanang below kana bang minus o pang Below poverty. pangunahon na at the level, but Yes. with the case sa inani siya, dili gid siyang mapili. No? Oo, so pwede gid siya into the like us. Mga middle Oo. class. Kana, you would not expect Wa ka na- nag-expect. nga, especially government workers na ang government workers are all the ones with access to trainings, with access to information, Yes, mga yeah, with ready connections unta to avail of the help out there, and then masyak inana na siya. lang ka nga naa di ay niya nagpakahilomsan. Yes. So actually mo lang siya, but mo na like Gia said nga sometimes they have also their untrust. That sometimes kani gyud more of or the family, especially the children, will trigger their decisions to post, move, nya back. It's been not that easy bisan kami kay kanang sud gawas niya ang proseso pud ba yang dugaya. Dugaya, O niya inig move in dito na jud nearby to the nearby na jud siya niya it will not pursue. So Pero mo mo na na siya ang frustrating, pero kuan nang gihapon, dasig lang gihapon. Padayon lang dyan Dasig lang yun gihapon. Were there any situations, ma'am, nga kamog yun nangunay na dito ka ng pudyot kay ipudyot na ang mga bata? I have one case before nga kanang violent jud kay ang husband niya. I think kanang with the influence magud to of drugs. O niya, oo niya. What happened is I'm with the police. Though that time we have an immunity, the social workers have the immunity with regards to kwan. So wala man to'y warrant kay ngano nagwild naman niya having that long arm. So kami man Long arms of naipusil. naipusil. So pag the way the gate was open, kinanglan ko Dili, nilang short arms, long arms. long arms siya. Sobrang gidon. O niya, dako ilang ground. So the police would really kanang insist kay kami may pwede kasulod. How could I get in? Kung ako mismo nagkahadlo-hadlo ko nagtanaw sa mga police. Dili na ingon nga ang social social worker na ang makasulod ha. Remember kitsa mo to mga police na The dinhi nga ako nang na PLP 1, yan na WCPD specialized course ug na IOBC training nako nga kanang mga course. Remember sa toy duties of barangay officials and police officers mo kuan na gyud ko ma'am. Ako ni i-remind nila number 1 first duty, the obligation to respond immediately by entering the dwelling. Entering the dwelling yun na mao gyud na. So dili na kay ang social worker mo iuna og paon kay andiya na kung naay armas. First obligation, respond immediately. How? By entering the dwelling. Uy, kitagaan sa taog signal that we have to hear from our friends for their reminders and their messages. We will be back. Ako
si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! And we're back. So, we were talking about ganiha nga kanang ikaw, ma'am, gipaon ka sa pulis. Naunsa man to, Giunsa man ma'am? to ni mo, ma'am? Na ikaw na may pasod yun. Normally, no, bisan pag mga nga immune ta with the kuan ba natay kuan, but still we're part human being as we are. So ako sa persist kay naluoy jud kog mayo sa babae kay wa na jud sa kahadlok na gyud tingali niya wala na gyud siya. I don't know what happened from inside kay naka kuan naman siya wala na siya isulot. Unya nagdagan-dagan sa naman yung mga kahoy gud siya ang instance ang balay di kay dako but the area is so big but they are on the kanang fence. Inside the Oo, na yung mga lubi. So gadagandagan dito motong nisod na sa ang pulis kay gukdon man jud siya sa banaw. And then namang ko'y bata. So ang sparing dito is we need to cover the girl and so do with the bata nga how is also kanang nga nagsige pod or mga toddler, gamay nagsunod sa mama. Dako ra ba siya dako siya ang kid so nagsunod-sunod sa siya pero when I look at the mama it's really that trauma di na jud siya kaila ang ihan na lang yun is help to siya and dili man day siya from Bugo. She's not from Bugo. Napreso gito, ma'am. Ay, Dapat dapat presuhon lang. na guguro niya, nagdasya o armas. Na preso gito siya niya. Dayon nabot lang sad ang side sa babae. But it took how many series maybe with psychologists the rest for before Just to the get- filing to get the kuan Just to get her answer. Okay. Dili naman gid siya katot murag taas trauma grabe gid yang na kuan nga trauma with that incident. Sa inyong office, ma'am, unsay process like in that situation, nag-file ba ang babae or kanang someone filed in behalf of her? or With that sa- situation, Oo. actually there are somebody who called at the police that there are incident happen dito nga barangay niya nag-call ang barangay. So nakakuyog ko na to is to the police. So they're calling me an emergency kuan nga kinanglan me. So wala pa to siyang that kuan, wala pa filing. O pa, Oo. Na nalahos mi sa incident zone nga we need to rescue the girl, in that very instant. Kuan naman, immediate. That is why mo tingali to na what happened with us actually partner magidmin me with RWCP. They were really that accommodating katulang tingali mo nang usahay nga without bitaw pertaining documents dili man sad me kayo sweet to with them attorney di ba na magiging kinanglan ay katungkuan para maka so dito na lang kay napaspas naman gud siya tanan. Pero ako, Ana, Oo. you don't need a search warrant if something is happening happening na. inside. Yes, Especially if vow na nga Okay. alarma. Kay, mayroon ang uban nga, di ta manood kay violation of privacy, basig matrespass to dwelling. Di po gyapon mo matrespass to dwelling ha, kay kung mga public officers mo niya, musud mo o private one, basig ikiha mo o violation of domicile, pero dili sa siya trespass to dwelling. Pero di gyapon mo makihag violation of domicile or illegal entry tungod kay na ay
immunity. Naadyo na siya immunity under the law that anyone who responds to a call for help without using excessive violence and force just to ensure the safety of the woman, exempted sa civil, criminal, o admin nga liability. So, di ta mahadlok mo rescue, whether public official ta or private individual. Pero ang among adjud intahan basan naaga ni nay armas. Unsay mahitabo ko ang rescuer mo'y mauna o kapusilan or napabutahan di mo dangan mo mahitabo. So dapat ang mukuan gyud ana ang naay training, naay training, naay skill nga mosabdo o kanang respondent ka ana ang ato mang police officer. So sakto jud to ma'am nga ning coordinate jud mo sa police and sakto jud to nga eventually they decided to make the call nga mo enter gyud sa property. Okay, mao man sa giingon sa balahod, you have to enter because then the property becomes not just a private property but a crime scene. So sulod kita. Mukuan kita. So kato ma'am, you were mentioning the client had kanang difficulties nga murag maglisod o report maglisod o kanang file o kaso kay dugay kaayo makaget sa iyang I'm presuming dugay makaget sa iyang story straight tungod sa trauma, mga flight of ideas, mag-ambak-ambak dugay kaayo before kanang straighten out tanan. This is one type of client katong severely traumatized na murag na PTSD. How about others nga you would encounter? Kahibaw ra ba jud mi nga ang barangay maglisod gani maginig la na ngayon sustinto ay hatag lang na diri sa DSWD kay mahadlok ta bawsi kay ang pangayong sustinto equals bawsi in their head. So unsaon man na ninyo kung naa din ha unsang mga klase-klase Like mahingaway kay Jay. mahingaway kay si Ma'am Gia. Daghan jud mi na encounter na nga mga clients sa office namo no na mga palaaway kaayo, na bagulbulan, na bagulbulan. Kusog kaayo ba mo backbite, nya mo reklamo sa services pero the way we handle it is calm lang jud mi. Calm lang jud mi niya. We refer the service needed kung unsa ilang kinahanglan that time, that moment. Immediate need nila that time. Maura jud among pamaagi. Unsay mga services nga kanang ma-refer ninyo? I know ang inyong legal, you have very active lawyers sa Bausi in Bogo. We have our very own volunteers, si Attorney Ret, di ba? Attorney Ret Minguez. What about kanang kuan sa psychologist? Do you have? Yes, we therapists? have. Usually naaman mi among partner na psychologist ang RBE Psychological Services. We made referrals kay during sa filing is mangita man jud ang ato ang prosecutor's office of psychological evaluation. So kana mangay rami og referral letter gikan sa WCPD nya among i-forward to through messenger sa RBE. That's your kanang murag retained nga clinical psychologist nga clinic. Yes. Kay ang mga evaluation reports karon with the recent nga mga rules kadto man yung licensed clinical psychologist pud ang makahimo og evaluation. Yes. Speaking of clients, ma'am, how would you kanang know kanang like naa magud mi sa law sa office pod nga kanang mga clients ba nga who would use law to their benefit niya di ba kayo sila kanang victims, would you know or like naay by signs nga like kana you have can that afford, client or can afford or like kanang just to take advantage of para mag-revenge or something? Do you have those kind of clients too? And how would you approach if it's really a client nga who is genuinely in need of the Bausi services or it is somebody who would like to, shall we say, manipulate the law in their favor. Kana ingon ana nga cases is we use our assessment. I-assess gyud namo ang situation, ang problem sa client, ang reason behind nganong naabot si ani nga punto nganong ganan siya mo file o Bausi cases. So kana i-assess namo
Unya, we also conducted relevant information gathering gikan sa barangay. So magkuan gyud mo, mag-community study Yes, yes. very Phone call social away. work, yung Phone call kaayo. away ra jud ang mga bawdes namo. Yes, Research phone yun call siya, away. explore. Oh, na mo bawdes per barangay. Yes, Ayun. Functional kayo ang yes. Bugo nakadaog ba ya mo ma'am no? Yes. Atong best in or basta na may award recently. Sa child friendly. Sa child friendly, Yes. sa kuan basta na kuan ni ang Bogo City. Yes. Kanang performers sa kayo na sila Ay, when it comes to compliance sa Yes. at the barangay level. Thankful sa Zero. sa amuhang mga Good boss. local government. Yes. They Diba? give us the budget. That's why inabot mi Cordoba. And before in the Miso, no? I think Sa so. PLT1. Sa PLT1, Yes. dire mi sa Miso together with tanan na mo nga Baudes Focal. Baudes Focal. Tu baya di ay mo. Yes, Oo. just recently attorney. Puro siya dire from Cebu, sa all has been paid by the local, so inana ka supportive si Mayor Carlo, si Attorney Carlo, so do with among council og si Vice. So ana jud mi ka mo na nga mas dali do bisan lisod ang cases pag inana ang kuan maiger man sa kang mo trabaho kaysa Yeah, mangit kay supportive man say na, supportive yeah, man. supportive. Oh, Gamit masayon ka na kanan, what you can do. We were talking sometimes about clients nga being problematic and sometimes maka-cause of frustration kay maluoy na gyud kayo mo and then mo back out. What are some of the more common reasons for them backing out? Kana bang I don't know if nabatay commonality nga kana bang penultimate nagiandam na tanan wa gakuwang sa ebidensya, Yes. wa gakuwang sa kanang suporta nya ready na gyud ta kaayo ang pagpirma na lang o pagduso na lang sa korte or sa fiscal's office. What are the usual reasons for them murag to shy away from the freedom being offered? Mura bag iablihan na ta ang pultahan kay para makalingkawas na nganong dili man sila mo take the step outside. Ngali ako, I have experience. Nga, rason niya. And when I had, it's really from the issue of the family. No. Yeah, Like, most di sila like ganahan nga maggubot ang family. the children's begging something in ana. Kana bitang usahay nga kanang naka-experience kag VOSI, but it took you too long to talk. Nya then ang mga bata ni dagko na what laki ba nga there's a violence with that. Insulto ka, di ka limitan o ino lang ka nga kanang mga harsh word. At the end of it, it's normal maybe. Nya it comes nga naagwantan nimo siya for so long. Then you move in nya let's say nga ako na lang ibutang nga they are already the kids have been already that in the normal kuan Normalize umana ka nang nagtrabaho na niya kamo sad sakto na mong edad niya mo kamo forward ka to file so inana na ba moingon naman po nga you have kanang reach for this long mama maybe niya Ayaw na kanang nganong kinanglan nga si papa mapriso pa then they are senior so inana ba niya so moingon na lang ka why not you get along magbuwag na lang man mo in peaceful wala like kana ba Ay. kay do with the kids man God is putting them at the center so ako bisan so usay it might be the absence of family support nga Yes, maka-discourage Nga sa babae ra. babae mo padayon. So how do you protect the women in that situation? Like for example, kahibaw matanong nga like society patriarchy is more mean to women like for kanang mga if ikaw ang gi-abuse kay ikaw pang i-blame ana Ikaw victim pa mo accommodate. victim Di na blaming normalize na. ana all your life you have been denying yourself that recourse. Yeah. Nga, mura na lang ang mga bata mo expect na lang antusan na lang Antusan na nagamay lang. dagko naman pwede naman Yes, mo attorney. pwede naman Saan mo man na ninyo mo, like, magbulag. to protect the mura women sige ba? accommodate again so mura ikuan sa Lagi. accommodate again ana but the same what my partner ni Zia nga you will also do the assessment na isa gyud ang sa psychological aspect the mental aspect of the girl unya still have naara gyud me unya we also help who kana bitang katudjong mga specialized gyud nga kay with counseling alone with that long kuan parang dili na siyang
mo kuan, but if it's needed, a series of it. So dili sa so kung say kinanglan niya, if it needs psychologist or just a series of counseling, so kana we could kuan we could provide kuan until such time nga muhil iyang dugan, muhil iyang pangunahon na, then maybe that would be the time mo balik siya with that instance. Di ba sometimes po, ma'am, kung maingon nga, hulagon na lang mo. Okay, raman jud po na, pas may naman mo, para dili mo magpatay. That's the one of the kids nga, you've been there for too long, why kinanglan mabutang sa jail lang usa di man gud ta ka blame sa mga bata ma'am no do bisan altered ta with our partner not with the kids, so we need to sometimes consider. Yes. Okay, mas additional trauma sa mama, actually kumawagtangan ang kanang allegiance sa bata or something like that. Anyways, it's time to pause again for a few reminders from our friends. Stay tuned. We're still gonna be coming back. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik na ta during the break kasi gihapon mi og tabi. ang amo ang gikaworihan kay mura sa tag-usahay maapil baya pud nato ang stress sa commonality of experiences. It's usually the women who have to accommodate and deny themselves in order to keep the peace and comfort and convenience of the family para they can sleep at night. Sige, bahala na kita nalay dili makatulog ing ana ba og dating I'm pretty sure painful po na ninyo nga reality, di ba, Miss Gia? Ing ana ato nang natambagan ang babayi, she made her decision to choose peace over vindication. Ang lalaki unsaon na nato be? Di na pwede atong hadlokon inyong counselingon nga para di na siya mo by experience kay naa jud mi katong kuan sad sila both are kuan kanang big member of a Pantawid program. So mga mga 4Ps. Yes, mga 4Ps niya. So ang asawa dili man jud mo pursue nga mo file siya og case. Hasta ang mga anak kay mauwaw tungod sa family ko, and so ang among gihimo is naaman mi monthly psychological session. Both the victim and the perpetrator among gipa-appeal sa counseling program. Gi-process ang lalaki. Yes. Gihatagaan sad namo siya intervention unya. Aside from that, gi-aware namo siya sa law nga kuya kung imuha pa jud ning pasakitan si ate sunod kami nagyo pa priso nimo. Kami nagyod ni Mama Bell. Face to face gyud namo siya counseling kauban ang iyang asawa. So with that na relieve sad ang asawa. How was it
so far, kumusta na ni sila? I Karon- know you monitor your family's Yes, closely. I know. Apil man as monitoring. Yes, yes. So far, nakagraduate na sila sa among 8 session sa counseling program. Unya, karon ang asawa is gitagaan na mo og livelihood which is na BHW sa barangay. Unya ang bana naana sad siya iyang kaugalingong trabaho Ay, very which good. is kanang manungkit bitog lubi. Okay. Sige. Kana siya mga Sa una, oras. what to trabaho? Sa una wala sila trabaho. Sila Ang naman. asawa, ang bana ra ang nay trabaho. Niyang asawa mo'y wala. Paabot sa O pantawid. paabot ra siya sa pantawid. So mao to nga instance siguro ang bana kapuyon kulatahon iyang asawa. So mao to nga Iyang coping. yes Kung coping. magyaw-yaw ang asawa, iyang pahilumon kulatahon. iyang Oh, kulatahan. kulatahon Lagi iyang watag bana. kita no maaan nga lubi. Ay, nindot na kay powerful ang mga BHW. Ako realization ba in the community, nag-BHW siya, powerful siya kay na maka-access siya sa Mga tanang services, tanang, services, yes. tanang possible avenues. Yes. Yeah. Later on, anak niya po niya, basig na insecure na po itong ang bana. Bana. Speaking of mga bana, ma'am, mga like, bana. Mausi man no, burial sa women and children, pero naabay mo doon ninyo nga lalaki, nga Ang Yes. lalaki ang Ang lalaki, ang gipasapadaan. Actually, nagko-incident before, magkakatawa ka. Right, ma'am, kana. Gidunggab sa asawa sa kasuko. Unya, Gidunggab ang lalaki, Lalaki. ang babae gidunggab ni ang laki sa kasuko sa ang Asawa. iyang gibattered ang Bana. bana. Battered Ano husband. nasuko man siya? Di mo to nakatawa kay abot siya og office. Ay totong naon sa iyang concern. Bali bag-o pagigani ko sa office with that incident. Ang lalaki mo niabot sa imo. Sa opisina. Oh, niya, what did he say? Oh, niya mo to yang gipakita yang samad. Duwan man po siya ginarate nga unsa mo to ko sir. Unsa day mong concern? Abi na ko gipapliso niya yang asawa kay dako kay siya diri og gidunggab. Amo to nag-away daw sila inana niya. Ang temper daw siyang asawa ning kuan jud niya. Na surprise lang jud ko kay butan jud pud man siya nga kuan kay ingkon niya ipapliso ni mong asawa may bawsi sa that time. Oo. so injuries, physical injuries. Physical injuries inana siya. Wala man jud igawas siyang ba niya na siya nga ma'am, ang akong giari, mukhang iunta ninyo kung pwede, counseling sila giyang Paris, nga if that instance happen again, dili lang unta ko no, nga inana, kay malahos na niya ako no dyan. Madayon na siya. Without any kuhan dyan siya, inana lagi yung pagka-term, parang, ako gusto kong first time niya dili ba jud ko social worker at that time niya bag-o pa jud ko walang gusto kong mukataw naglipog ko ba pero nadugay ning kuan ni come up jud ko nga okay na gid isog gyud pud kay nga Babae. asawa so ningon ko nga dili pa magud ko mag-counseling at that time so we refer to the psychologist until such time nga mapwede na ko detox sad niya how many kuan niya. I think nailaila naman ako. So wala lang na ako gibrot na yung kuan nga nadunggaban siya sa kilid. Okay. Okay na. Okay na sila. Na-counseling yun sila, na marriage counseling yun sila. Yeah, na-refer gid po sila psychologist for series of kuan lang. Especially the wife. Why? Kay kanang actually naabi ginasad sa law on violence against women and their children na it's not just the woman who should get psychosocial intervention. Apil magani ang perpetrators, mandatory anger management daw na counseling. Nga, ang kuan lang is ang atong VAUSI law actually protects the women from domestic abuse or partner relationship nga violence simply because na special protection ang women simply because sa pagkakaroon ang women yun mo'y kanang demographic nga vulnerable. Substantial Pero difference. I think padung na ni kay na may bill siguro nga anti-domestic abuse bill nga pwede ang men o ang women mabiktima. Kaya otherwise it's just physical injuries, yes. di ba? Kung sa lalaki pa. But it is a true fact po nga dili rabia in town
babayi mo'y naay monopoly of being victims. Yes. Ang mga lalaki Naabot mga lalaki Biktima nga sad ka na sila. ma-under jud sa ilang mga wives. wives. So, Yeah. Under jud kayo. Dili pa jud ka ng kuan lang, kanang physical lang nga violence na, emotional. emotional, psychological nga violence. Now, when you're married to somebody nga kanang medyo may pagka sociopathic po, alisod yun na, mababayi or Walay pa sila lalaki. gender. Gender. So, since you have recently received katong mga training sa ato ang legal alternatives for women nga paralegal 1 at 2, can you enumerate if how has the effect been na anamoy na gi-applyan sa inyong skills training or knowledge na anamoy na implement na best practices? Okay. Since na, I think, kung unsay na-contribute katong nag-undergo mo training is, ang mga bawsifocals na to is nahimo silang more aware. More aware, not just by experience, but through trainings, nakagain sad silang insights na ingon ani siya ka ligon ang balaod sa bawsi through trainings kay ngano usahay man gud sa barangay level na ay times nga matwist na to ang balaod. Kung dili ta fully aware sa balaod, there were times nga not knowingly na violate na to ang law, which is mas prone ang mga barangay. So through this training with partnership with the legal alternatives, mas na-deepen ang ilang knowledge And sa law. Ang ako nabantayan, if they're not confident enough sa ilahang legal na kanang what you call it, ilahang legal na skills or ilahang literacy or sa ilahang mga background in that, ang tendency is either masayop og implement or avoidance. Ipasa tanan diretso na sa CSWD. Ipasa diretso tanan sa social welfare office, even though ilaha nga kanang kuan unta, ilaha responsibility. For our non-lawyers, kay lisod man jud sabto ng balaod, no? So kanang at least we have lawyers to explain them to you so you can apply them. But since na-train na sila, ang amo sa CSWD is consultation na lang yun. Mag-consult na lang sila, ma'am, unsay among buhaton, ingon ani ang scenario, mga og support, pwede ba may makacater sa barangay, ana na lang. Support, custody, anything a family, ipasa naman hinuon sa DSWD nga not all cases where naayop ka ng misunderstanding sa family, dapat ibahatag sa CSWD, sa social worker. Kay kung vowsy po na, you should not be giving it to anybody, kay no one is supposed to settle sayang kaayo support hatag nila sa kanang social welfare development office. So of course they would also do their job. So, tabang o craft o kanang amicable settlement regarding the amount of support, frequency of support. Pero mas effective unta to kung dito tugi buhat sa barangay as a support case. Kay remember, sa ganito, mga barangay amicable settlements have the force and effect of final judgments. Diba? Lahi ra kung sa private contracts executed before murarag witnessing arm ang social welfare development officers. Kuan ang barangay gyud inta kay murag ito siya force and effect of usahay ka na laging di kibaw mo kuan sa ilahang authority, mo gamit sa ilang authority, mas kuan hinuon, mas huyang, mas ligon ta nang gi-assume. So karon less na ang imong kuan. Less na ang amo ang muraog kanang cases nga moabot sa amo kay kaya naman nila. May iba na jud tayong load sa office kay na naman tanan. Mao bitaw gipangusgan na trainings kanang mga inana. Ako during our budget hearing, thank you sa ako gud na siyang pangusgan kay with one nga social. Thank you, Mayor Carl. Sa suporente mo ni Mayor. Mayor ako ng apelyido siya. Siya nga instance. So, mas dali sa amo. Mas dali na limited rami. Limited akong tao. So other than like the lower in yung workload, ma'am, what else changed after your paralegal training? Okay, we will answer that question. Okay. After our last break. Hello, we are winding down. So just
stick with us for the last few minutes kay daghan pa man gyud gihapon ning ma-impart nga knowledge even squeezed within the last segment. So, we will be back. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love, faith in action, true love, faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. Faith in action, it's love. Faith in action, true love. Faith in action. And we're back. So we're now at our last segment for the show, and we still have Ma'am Amabel and Ma'am Janice. So previously, atong question kay, after sa inyong paralegal training, what changed other than like kana ni lower in yung workload? Siguro na change and mas na strengthen ang among coordination with the barangays because we become more close to each other nga we treat each Bausi Focals as a family. Kay dili na sila mauwaw. Yes, di na sila mauwaw mangutana kay during training nakita mi nila nga dito sad mi. So mo na nasuod ang amo ang na-establish ang among rapport. Yeah, which help in the establishment sa amo ang Bausi mga cases, mas dali silang muduol namo kay dili sila mataha. Kay bo sila nga dali ra miduulan sa office. Ang coordination namo na strengthen, na establish. Ikaw, Ma'am Amabel, ano saan imong na-notice nga like that, what changed? Actually, more siya of dako magud siya impact with kuwang like I tell kanina nga gamay jud man when you look at the personnel I have, especially with my only nga registered social worker. All cases needs to be looked at, so everyone needs to give unheartedly attention kay inana sa si Gia. Bisan naglain ang lawas, ayaw talaga ni buwag nga digid kalimtan na munib so mas stress tag-apin. So with that level, what is that I'm kanang mas gabi ang impact is the barangay level strengthen their knowledge to the extent nga ang pwede nilang masitol at the level. Kato from time to time, I have observed them na parang call center si Gia. If there are cases, wapay training, ma-observe, I am very observant. Bisan daghang ko, matanaw nga, wala pa yung 8 nagshirin,
di na mo buhay siya sa telepono, sa cellphone. Nya nagsangsang na siya diri niya. Parang ninaog lang ka. Di na ko magpabot ko when can I talk. Then I know the case nga. Iya man ang i-refer after that. Makes me she makes me aware nga we have case like this. That is why you make call center, ako tawag niya, parang call center, Jay. So, what have to visit? That's really a big help kay di sa tagus ng mambang ato lang yamu-yamuon when you handle because that's a critical kuwan niya. It's between life and kuwan. Actually, dindot lang ang observation when knowledge is shared and trickled down. Multiplier effect siya. You don't just have 10 social workers. Sa barangay level, you have many social workers na mini G. Mini at the barangay level. So, daghan ang nagtabang sa problema. Nindot na ako ang gida. Nindot na nga best practice. Access the capabilities in them. Equip the barangay. Sige, pero di gyapon mawagtang no nga usahay matoxic gyud atong trabaho. Stress gyud ta kanunay. Trauma dump, trauma dump. Yes. Who takes care of the carers? Unsaon na ninyo na may intervention to sa income na po, wellness ninyo. How do you cope with kami, no, I will talk in behalf as the head of office. I usually when we have a very kapoy jud kay sila, I cook for them. I prepare. I prepare and I will serve them. Gusto ko nga ang ilahang hilig, ang ilang mga likes. Unsa ilang ganan kana in spite nga di ko pwedeng mukaon because I'm allergy. And I cook them for them. That's my leeway. Nga kanang ay breeze ta, you eat and relax. And the compulsory is we really make pagwapa. Ayoko. Yes, self-love. Okay. No. Ayoko silang mo entertain na walay makeup. So I wanted them in the morning na dili may maluk og client. Labo pa to Ay, sampo to na ma'am. Actually, maka-boost ang confidence and mood. They don't look like a client. So it is a compulsory in my office that they need to have makeup. Mina stress. Nindot sa lagi na. Yes, actually. Magkilay. I am not my client, so dapat dili ko haggard na. Kalait po to, like, luoy na kayo itong client. Luoy po to. Ya imong client kasi mas mahadlok na si mong nahong madugay istorya nimo na naghilak niya. Nadugay nimo tanaw niya, nagkalkag imong buhok. Unsa ba, nalimot ba ka wa kay pulbos o nagtanaw ba ka sa labi na nga naglain nimong pamati no nasibog gina nagtisyo mura jud kay client. So kana ako nang gikuan nila stress reliever nga they need to look good, to feel better. Especially kamong duha, you're the one doing the counseling. Do you have people that you can go to ask counsel from? Kanang kamo na pod may ako na pay kuan be. Ako na po pahungaw be. Kami gyapon. Sila gyapon each other. Supportive. Yes, kami gyapon. Even the office si ma'am okay ra gyud na siya daganan. Ikaw? Yes. For 18 years kanang I look to have kanang to console ba nga kanang we will dili na to kayo man tanan so in the prayers and else but when I look at the peaceful lang ang office that they are okay kanang parang moy akong stress reliever for sa kadugayon ba siya so mo na nga kinanglan a little apart ko nila if they don't need much of my attention but even I look one of them is really suffering inana so I call their attention what happened, how are you, so doon na counseling usually ako may mulukat nga there's something wrong with niya naunsa man ni na problema so di nag ikaw magtingog usually mutap na ko nga kumusta istoryata niya inana lang niya wala lang kita along with the akong office gusto kang mahigda mo kwan niya mo na to kwan listen sometimes in counseling just need to listen di ka kinanglan mo comfort with talking you just have to listen to them but just make sure also somebody listens to you storyahan kay usahay basta strong kay ta heavy ba ya strong kay ta ang una sa mga tao is we don't need help. Kami sila rasad. When I cry, when I'm so stressed,
Message na siya. Ano naman set ko nila. I-counseling ko, Give and Bridgia. take. I-counseling na ko, Alala ko sa wala. ilahan niya. Sila na po yung comfort man niya. After that, Okay. we eat again. So, we And live then na the pagwapa stress. again. And pagwapa. Again. So, muna sila. Okay, so I think we are winding down to the last 5 minutes of our segment and of our show. Before we thank our sponsors, do you have any messages for our viewers? Ikaw naman. Anyway, pasalamat mino sa muang pinalagang City Mayor ni Attorney Carlos C. Martinez, so with our Vice Mayor si Mama Yel Martinez with the council. It's not the handling in one city like Bugo, nga a developing city, we are so competitive and everything, but as long as you have a supportive Yes. executive, supportive mayor, so with our vice and the council, mo leaps away ang kuan, ang kakapoy, and so with the kuan, and so with my staff, so akong pamilya sa office, and kuan lang, maybe with this nung ang vowsy na kuan lang sa nako nga dili siya ingon lang for the society nga with illiterate. So wala siya gipili man, so it could be us from the professional level, it could be from down to the kuan. So with this balaod sad, or with the help sa among partner sa Law-Inc, ninyo attorney, kanang kami magkaton sad from every time nga kuan. So kami sad sa Bugo, so Learn from you. kanang dako po may makatunan sa inyo ha, so na nga we'll really grab this opportunity bisan nahadlok mi sa studio first time na mo dili, but we can Okay na no. when Gia told me nga you will invite me, I said nga I could not say no to Law-Inc since kanang you're guiding us, you're helping us, and at the same time we are learning sa inyo ha, so it's a great opportunity for us to be here. Thank you. Okay. Ma'am Siya- Gia. Okay. Dili lang po dako kalimtan magpasalamat sa Law-Inc for having us here in behalf ni Attorney Bergie. Niya sa City of Bogo sa among gwapo ug abtik nga mayor si Attorney Carlo, si Ma'am Mayel sa City Council, especially ni Honorable Ethel Gulani, among chairman sa Women and Family. Sa CSWD office, ang Mama Belsan. Shout out sa mga fans. Hi guys. Nagtanaw gyud karon. Yes, nagtanaw gyud sila. Si Sir Dante, mangutana ton sa orasa. Office. Sa budget office na mo, Officer Sir Dante. That's all. Thank you. Attorney G, how was your experience? Well, first time din ako mag-co-host with you, Attorney Irene. So, Not the last. Ikaw ba should go, but because first time po nila, like, sharing the kulba ba? And Dili man my first time, okay, Attorney nasa- G. Mura gyud sa kantay. Thank you. Anyway, to thank you, Ma'am Amabel and Ma'am Janice, we have here tokens for you. It says, make women's access to justice real. Thank you. Thank you, Law-Inc mug. And before we finally close, the Legal Alternatives for Women would like to thank our beloved Tatay Dodong and Nanay Dayan Limchua for this opportunity to be the eyes for the women of Cebu, kay para we can reflect on the situation of the women here. Thank you for giving us this time slot sa mata sa kababayan. And of course, salamat kaayo sa amo ang camera crew and TOC crew, our buddies kada taping, Kuyas Brian, Dave, Nilo, and Anton. And of course, thank you Ferdy, our makeup artist extraordinaire, for Thank you. always making us gorgeous. Gorgeous, sir. Salamat sa tanan, and we hope that our episode today gave you a lot of learning, a lot of cause for reflection, and hopefully also a sense of optimism for the future. Daghang salamat. This is SMSK signing off. Bye.